Feel it in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്യാം. ആൻഡ് യു വാച്ചിങ് ഷയാമഞ്ജനം. നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട്. കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ സഞ്ചരിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് റേഞ്ചൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുള്ളത് ലേ എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ്. ലേ പാലസിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞുതരാൻ വെച്ചിട്ടാണ്. നാളെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജിസ്പ വരെ ഞങ്ങളുടെ ജേർണി വാസ് ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക്. മണാലി ടു ജിസ്പ വാസ് ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ജേർണി. അതിൽ ഒരു കുറവും അതിൽ പറയാനില്ല. ജിസ്പേന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്, ഞങ്ങൾ മണാലി ടു ജിസ്പ ഞാൻ ഫുൾ ഗോപ്രോയിൽ എടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ജേർണി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ജിസ്പേന്നും സർച്ചു വരെയുള്ളതും ഞങ്ങൾ അതുപോലെ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു. പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 വാട്ടർ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 വാട്ടർ ക്രോസിങ്ങിൽ 2ലും ഞാൻ വീണു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോപ്രോൻ്റെ ബാറ്ററി ഒക്കെ നനഞ്ഞു മാത്രമല്ല, അത് പിന്നെ ഗോപ്രോയിൽ ഇട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ SD കാർഡ് എറർ കാണിച്ചു. നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെല്ലാം പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ റെക്കോർഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സർച്ചുവിലെത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് തണുപ്പും ഒരു ടെൻറ്റുകളിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് വളരെ മോശമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ജിസ്പയിലും ശരിക്കും കിടന്നുറങ്ങിൻ്റെ നിലവരെയൊക്കെ സർച്ചുവിലും വരെയൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നിട്ട് പിന്നെ അത്രയും ആകൊരു ടെൻഷനും ആകൊരു ഇതിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ശരിക്കും സർച്ചുന്ന് ഇറങ്ങിയത്. 2 പേർക്കും, എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു, അഞ്ചുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുറേ പേർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്സിജനൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറേ പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ കുറച്ചൊരു ഞങ്ങളെ പോലെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹെൽത്തി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ സർച്ചുവിൽ നിൽക്കാൻ പറയുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ അതിനൊരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരാം. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർച്ചുവിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തന്നെ തോന്നി. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ല അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നത്. ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൽ ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർച്ചുവിൽ ജന്മണ്ടെങ്കിൽ നിൽക്കരുത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ നിന്നാണ്. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യം വരും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വേറെ ചെയ്തുതരാം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലേ പാലസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൻ്റെ കുറച്ച് ദൂരമുള്ളൂ, 7 മിനിറ്റ്സ് മറ്റേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് കറങ്ങി വരണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ലേ ഒന്ന് കറങ്ങി വരണം, നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ. ഇവിടെ ലേയിൽ വന്നപ്പോൾ മുതൽ നല്ല ഹോട്ടലാട്ടോ, നല്ല അസല് ഹോട്ടൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിയോണോ ഈ ലേയിൽ എത്തിയപ്പോൾ. അത്രയും വഷളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻ. ദ പാലസ് എന്നാണ് ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് തന്നെ. നല്ല ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുമല്ലോ. ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും. ഈവൻ ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്, ഇന്ന് മാർക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. കുറേ സൗന്യ ഷോപ്സ് ഉണ്ട്, കുറേ ഉണ്ട്. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാം തങ്ങി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഈ ലേ പാലസൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് സെൻ്ററായിട്ട് തന്നെയാണത് ഉള്ളത്. ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ മാസ്ക് ഇടണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. താങ്ക് യു. ലേ പാലസിലേക്ക് എത്തിയൊക്കെയാണ്. ലേ പാലസ് കാണാനായിട്ട് കുറേ കറങ്ങി തൊട്ടടുത്താണ് ഹോട്ടലിൽ. പക്ഷേ ഒരു റൗണ്ട് അടിക്കണം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ. ലേ പാലസ് Ancient Palace Lake. Lake Palace is an architectural masterpiece, an engineering feat of Namgyal dynasty, the second dynasty of Ladakhi rulers. The construction of the palace was completed in a short span of only 3 years during the reign of Songye Namgyal. That is the way it is pronounced, I don't know. The most illustrious king of Ladakh. The palace is built in Tibetan architectural style with materials like stones, sun-dried mud bricks, wood of popular juniper, below procured from different areas of Leh. The most impressive feature of the palace is the high-quality stonework visible in the sharp-edged corners and the gently tapering wall with horizontal timber
lacing which prevents the vertical cracks in the structure. The size of the windows increases from a mere slit at lower level to highly decorated overhanging balconies at upper level. It's a great example of the style of architecture represented by Potala Palace in Lhasa, Tibet, and is the highest building of its time in the world. The palace comprises of 9 levels of over 100 rooms. However, purpose of only few of considerable importance are known. The room in the lower levels served for use by staff, servants and storage silos. The palace is entered through courtyard known as Khatok Chenmo, a platform for social and cultural activities of the royal family as well as the royal shrine. The ministers and other members were addressed by the king in the hall of audience located on the 5th level in the southeast corner. The living quarters of royal family were reserved on the level 6th, while on the royal apartment and chambers of the king, level 7th has been used. The level 8 has a few ancillary rooms in the north-eastern corner, and the 9th apex level comprises of shrine dedicated to the protected deity of the royal family. The palace was occupied till the time of Dogra invasion, after which the royal family shifted to Stock Palace. Since then, the palace remained more or less abandoned, due to which the decay began. Both man-made and natural factors played equal role. The palace was in a ruined state when Archaeological Survey of India declared the edifice as a monument of national importance in the year 1982. Since then, ASI carried out restoration and conservation work gradually in a phased manner to consolidate the structure, thereby infusing a new life in its historic monument and reviving the glory of the palace. ഇവിടെ അമ്പലമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വീഡിയോസ് അലൗഡ് അല്ല. ശരിക്കും റിമൂവ് ചെയ്യണം. We are near a temple. We were asked not to take the picture inside the temple, so we have to respect the authorities over here. So we'll be not filming only that part. Okay. Feel it in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right and make up for what I've lost. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know